Mga kong kaibigan, pagharap ko sa mundo, Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, mag-usap, magsikap, isip plus tiyaga, equals madali. Bes, asan ka na? Papunta pa lang ako, Bes. Wait lang. Ako naman, hindi pa nalas sa namin. Hay nako, paano ba kasi to? Si MathGuro. Ha? Sino? Si MathGuro. Ang MathGuro ng San Libutan. Magaling ka yan? Aba, oo naman. MathGuro is one of a kind. Magaling siya sa lahat, ngunit matapos siya. Oh my, kasabihan pa nga siya eh. Ano yun? Ano ba yun? Ito. Isip plus tiyaga, equals madali. Isip tas tiyaga? Oo, yan nga. Pa. So, saan yan nakatira? Simple lang. Paano? Isang palakpak, isang ikot, isang kembot. Tapos ako. Ha? Ang pangit naman ang OA. Gawin mo na lang. Isang palakpak, isang kembot, isang ikot, and abu. Oh, nasa na siya? Wait mo lang. One. Nawag mo ba ako? Angie, hi. Nakakagulat ka naman. Wait lang. Turuan mo muna siya. Okay. Ano ba ang problema? Basic concept po. Patingin, patingin. Sige, alam yan ang kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan? Ano? Ito yun o. Ano tinitignan mo dyan? Tumingin ka na lang. Ay, kayo pala. So, ano yung problema mo? About sa basic concept of functions. Pero, bago ko kayo turuan, ibabahagi ko muna sa inyo ang mga konting kaalaman ko tungkol sa topic na yan. So, bago ko sabihin yun, tatanungin ko muna kayo. Ano nga ba ang function?
function is correspondence between two sets of elements such that with each element in the first set, there corresponds only one element in the second set. Oh, nakuha nyo na ba? So kung nakinig kayo sa explain ko about sa function, makikita nyo at maririnig nyo dun na binanggit ko yung first set and yung, ano nga yun? Second set. So yung first set na binabanggit doon ay yun ay tinatawag na domain. Samantalang yung second set naman ay tinatawag na range. Oh, easy lang, di ba? So, magpapatuloy tayo. Pero, alamin muna natin kung ano nga ba ang purpose ng domain and range. Panoorin nyo to. Domain, the set of all possible inputs that the machine can handle without breaking. On the other hand, the range is the set of all possible outputs that the machine can produce. For example, continuing with our function, fx equals x to the power of 2. The domain here is all real numbers, while the range is all non-negative real numbers. This is because squaring any real number always results in a negative value. Ang galing, di ba? Sa pamamagitan ng domain and range, mas nalalaman natin kung ano nga ba yung inaaral natin. Yun yung basic concept of functions. Pero, bago tayo magpatuloy at mag-solve ng mga bagay-bagay tungkol sa topic nating inaaral ngayon, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang function or ang mga parts nito. Alam niyo ba na may dalawang parts ang functions? Oh, hindi niyo alam yun. Yun ay ang independent variable functions and undependent variable functions. Ngunit, ano nga ba ang mga ito at kung gaano nga ba ka-importante sa inaaral natin ang mga sinasabi ko? Independent variable in function. The variable that may take any value that in within the function's domain. Dependent variable in function. The variable which is affected by the changes in the dependent variable with respect to the rules set by the function. So, ang dali lang, di ba? Ganun lang yun. So, for now, let's proceed to evaluating of functions. Finally, yung pinakagusto nyo, yung mag-solve. Ito yun, no? So this is the example. If fx equals 3x squared plus 5x plus 1, find f2. So the f here or the x is 2. So before that, We need to write the given numbers, and after that, we need to substitute 2 to all the x's besides the number. And after that, you need to multiply the 2 by itself, multiply it by 3, and also 2 multiplied by 5, and then you get 12 plus 10 plus 1, and then you add it all, and there you got it. You get 23. Oh, di ba? Nakuha nyo yun? Ang dali lang kung iisipin mo mabuti. Kasi sabi nga ni MJ, pag may tiyaga, ay mali, iba pala yung sa kanya. Ulitin ko, gaya nga ng sinabi ni MJ, isip plus tiyaga equals math, dali. So, magproproceed naman tayo sa operation on function. alam nyo ba guys, na yung operation ng functions ay may 4 na basic operations. Alam nyo na yun, basic na lang yun eh. Kaya nga basic concept of functions, di ba? Pero, para sa inyo, uulitin ko. Ang 4 na basic operations ay addition, subtraction, multiplication, and division. Ngunit yung tanong, paano nga ba natin ito gagawin? Kung titignan mo, parang ang hirap-hirap. So, ito ang mga halimbawa. Ang given natin ay ang 4x and 2x plus 3. So, punta tayo sa addition. fx plus 3x. So, kung makikita mo, yung given ng fx is ikokopya mo. And also sa gx, kokopyahin mo din. And then, i-add mo yung may parehas na x or
or yung may parehas na trim. And then, maiiwan yung 3. So, 4 plus 2x equals 6x. And dahil walang kaparehas yung 3, mananatili siya. Ganun lang. On the other hand, sa subtraction naman, ganun lang din yung gagawin. Papalitan lang yung plus ng minus. And then, combine like terms or subtract like terms, and then itira mo yung kaparehas or walang kaparehas na numbers. And makukuha mo na yung sagot. Sa multiplication naman ay naiba. Hindi na gaya kanina na combined like terms yung gagawin. Sa multiplication, you need to multiply 4x sa 2x plus 3. So, kailangan mong i-multiply your 4x sa 2 and you get 8x squared. And then multiplied 4 by 3, so you get 12x. And then you will copy the sign or the addition sign. And there you have it. You have your answer. 8x squared plus 2x. Sa division naman, nagagaya lang sa kung paano natin kinuha yung addition. You need to divide 4 to 2x because they're like them. So, deserve nila or dapat sila sa isa't isa. So, 4 divided by 2 equals 2x, and then matitira yung 3, and then you need to copy the sign or the addition sign, and there you have it. The answer is 2x plus 3 but not equal to 0. Tapos na tayo sa operation on functions, magpatuloy na tayo sa composition of functions. Yun na nga. And base sa learnings ko, medyo naging mahirap yung pagsusunod natin. Pasensya na guys, pero kailangan ko talagang ituro to sa inyo para naman madagdagan yung learnings nyo. Let's start? Let's go! So, ito na nga ba yung sinasabi kong hirap sa inyo? Kung nakikita nyo, parang it's complicated talaga. Parang relasyon nyo. Pero, i-explain ko yan sa inyo. Kung nakikita nyo, yung fx at g ay magkaiba. Kung mapapansin nyo, ba't walang x sa tabi ng g? It's because kailangan mong ipasok yung fx sa loob ng parentheses ng g para makakuha ka ng formula. So, yung formula na nakuha mo ngayon is g multiplied by fx. Or, you can do this, yung g dot f. Yung dot nakakabanggit ko lang o yung makikita nyo parang maliit na circle dyan sa gitna ng g and f at tinatawag yan na denote. So, kung makikita mo, g denote f, x equals g multiplied by fx. So, magkaparehas lang sila. Magkaiba nga lang ng posisyon or parang iba ng solution pero magka-same lang pala. So, here are the examples. Kung makikita mo, yung given is fx equals to 3x plus 2 and yung gx naman is equals to x plus 5. So, gagamitin na natin or gagawin na natin yung solution na ginawa natin kanina. So, yung una is hahanapin natin yung f multiplied by gx. So, ilalagay mo muna yung gx sa loob which is yung x plus 5. And after, yung gagamitin mo lang na numbers to multiply is yung whole number lang which is yung 3x and yung 2. So, i-multiply mo yung 3x, yung 3 pala sa loob. So, 3 times x equals 3x and then 3 plus 5 equals 15. So, kung nakikita nyo, parang di nagalaw yung 2, diba? Di talaga yan gagalawin kasi plus 2 na yan. I-add mo na lang siya sa magiging resulta. So, pagkatapos nun, i-add mo yung mga numbers na magkatulad which is yung 15 and 2 because they both don't have x. So, yung answer natin is yung 3x plus 17
O diba, ang dali-dali lang. On the other hand, dito naman tayo sa g multiplied by fx. So, gaya din ng ginawa natin sa kabila, ipapasok lang din natin yung fx, which is yung 3x plus 2 sa loob ng parentheses, and then ilagay natin yung whole number ng g sa magkabila ang gilid. Ngunit kung napapansin nyo, walang whole number or wala tayong i-multiply sa fx natin. Pero, kung iisipin mo mabuti, yung x is 1 na yan. So, kahit na ilagay natin yung 1 sa gilid para ma-multiply, the answer is still the same. Ganun pa rin. So, yung gagawin natin, kokopyahin na lang natin to and ilalagay natin yung plus 5 sa gilid, and then we add the like terms, the 2 and the 5, and then you have it. 3x plus 7, yung sagot sa problemang ito. Ang simple-simple lang. Naku. Madali lang pala. Sorry ha, tinakot ko pa kayo. Tingnan ko muna kung may sasabihin pa ako or may idadagdag pa ako sa basic concept of functions na gusto nyong malaman. Ay, hanggang dun lang pala. O diba? And just a quick second, ay minute pala. Natapos natin alamin ang mga parts and mga operations na kailangan nating malaman. O, hanggang sa muli. Bye-bye! Ganun lang pala. Ganun mo, MG, ha? Pagkain. Na! Ako na naman. Wait, CR lang po kami. Oh, asa na yun? Wala na yun. Dahil naman, thanks sa kanya. Ano na lang? Ang galing, Ruby. Highest ako kanina sa Jasmine. Ang topic namin ay rational function and equation. Malaki talaga ang naturo ni MathGuro sa'yo. Ay, sorry! Ba't ka ba umiiyak? Bagsak kasi ako. Talaga? Naku, mabuti paturuan kita. Wow na wow ha, ibang guro. Sa MJ, busy ata yan. Dalian mo na, kailangan ni Ma'am na MJ ngayon, no? Guys, okay, tara. Ba't andito tayo? Akala ko ba sa coffee shop lang? Basta, ano? Isang palakpak, isang kembot, isang ikot, and abu. Kayo na naman. Sorry na, kailangan ko eh. O ano problema niyo? Rational function and equation. Okay. Pero siya po ang tuturuan, hindi ako kasi perfect ako kanina. Wow! Mama kayo sa akin. Umupo muna tayo. Mauna tayo sa polynomials. So this is the polynomial function. A polynomial function of degree n for some non-negative integer n is a function of the form px equals an xn plus an minus 1 x to the power of n minus 1 and so on and so forth, where an minus 1, so on and so forth, a sub 1 and a sub 0 are real numbers called coefficients of the polynomial. A sub 1 is called the leading coefficient. So here's some examples of polynomial function. If px equals x squared plus 5, it has a degree of 2, since 2 is the highest exponential form there, with a sub 2
equals to 1 and a sub 1 equals to 0 since there is only one exponential form there. And lastly, the a sub 0 is equals to 5 since there's no variable besides the number. So the next example is qx equals 3x cubed minus x squared minus 2x plus 2. So the degree here is 3 since the highest exponential form is 3 with a sub 3 equals 3, a sub 2 equals negative 1, and a sub 1 equals to negative 2. And our a sub 0 is equals to 2. So lastly, rx equals 10. It has a degree 0 with a sub 0 equals 10. Any constant function is a polynomial function since there's no other x beside it. Wow, ang galing. Paano naman ang rational function? O Jade, ikaw naman. Ice, ganito lang ang So now let's proceed to rational functions. A rational function is a ratio of two polynomials function that can be written in the form fx equals px over qx equals to a sub 1 x to the power of n plus a sub n minus 1 x to the power of n minus 1 plus so on and so forth, and divided by bm to the x to the power of m plus bm minus 1 x to the power of n minus 1 plus so on and so forth. So it's a little bit confusing, but let's proceed to the equation so I can explain it more to you guys. So here are some examples of rational function. The first example is fx equals x squared plus 5 over x plus 2, where px is equals to x squared plus 5 and the qx here is equals to x plus 2. So as you look into it, it's a bit confusing, but when you go to the examples, it's a bit easy to understand. So the second example is gx equals 1 over x, where px is equals to 1 and qx is equals to x. So always remember that the px is above or the numerator of the fraction, and then the qx is always the denominator of the fraction. So let's proceed to the last example. hx equals 3x cubed plus 4, where the px is equals to 3x cubed plus 4 and qx here is equals to 1 since the px here is the whole number, so we need to add 1 to the denominator since it's a whole number like what I said. Ang galing naman, Jade. Paturo naman, please. Shh, magpatuloy tayo sa rasyonal. Go. Rational equations. A rational equation is an equation that contains at least one rational expression. For example, here is a 1 over x equals 6 over x squared. The solution to the equation can be obtained algebraically. So, as you hear the word algebra, you can say in your mind that, oh my god, it's getting harder and harder. Yes, it's getting harder, but we will make it look simple. So, before we solve the problem A or the example A, let's write down the given numbers, which is the 1 over x equals to 6 over x squared. So, this is how we get our answer or our x. We need to multiply both sides by the denominator of 6 over x squared to both sides. So we multiply x squared to 1 over x and then x squared to 6 over x squared. So after we multiply that, we get x squared over x equals to 6x squared over x squared since we already multiply it by x squared. So after that, we need to cancel all the variables
all the same variables to be exact. And after that, after we cancel all the x squared since it's the majority, we get x equals 6. It's that simple, right? We just need to think, and think until we understand the solution. Ang galing mo naman, MJ. O siya, yan lang ba? Kakain pa po. Wala bata kayong dala. Mag-shut up ka na lang. Tara, pakis tayo. Guys, humirap na naman. Uy, ikaw na naman. Oy, MJ, nandito ka pala. Tumatambay ako dito lagi. Magturo na sa inverse function and equation. Hoy, mataas ang score ko kanina. Uy, ang galing mo naman, sana all. Patingin nga, ipapaliwanag ko sa iyo. So first, what is inverse function? An inverse function or an anti-function is defined as a function which can reverse into another function. In simple words, if any function f takes x to y, then the reverse of x will take y to x. Example. So as you can see here in the test questionnaire that the students answer is the given was g of x is equals to 3x plus 2, and then they put y equals to 3x plus 2, and they substitute or they inverse the x and y, so x equals 3y plus 2, and then after that combine the x plus 2 or transpose the 2 to the x, so the answer is x minus 2 and equals to 3y, since we need to find a ways so that the 3y can be remain. And after that, let's divide each side by 3, so the y will be just the remain, and the answer is g minus 1 or g to the negative 1 x equals x minus 2 divided by or over 3. And that's how you get the answer. Ah, ganun lang pala. Sige nga, sagutin mo ito. Okay. Wow, ang galing mo naman. Tama. Alam mo naman pala eh. Sige, yun lang ba? Aalis na ako. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, Matang katulong sa ating pagsulong, paglikhat, pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo, sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, mag-usap, magsikap.